আসসালামু আলাইকুম গাইস, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি আপনাদের কাছে দেখতে পাচ্ছেন আমার কাছে দুইটি মাইকুর চাকা, একটি ইঞ্জিন সহ এখানে একটি মোটর আর এটার ভিতরে কিছু মেকানিক্যাল রয়েছে। আজকে এটা খুলে দেখাবো এটার ভিতরে আসলে কি মেকানিক্যাল দিয়েছে, আর এটা আপনাদের সামনে এখন এই অ্যাডাপ্টার দিয়ে আমি টেস্ট করে দেখাবো কতটুকু স্পিড ঘুরে। এখন একটি চাকাকে অফ করে দেখাবো, অন্যটি ঘুরে দেখুন।